Mumunan dili, maganakaya, malaguya, ampong masipag ya. Ay, kaya kami nga maganakayan dili yan. Buong suya pa kaya kami. Ima, mayalagaya, and she always make sure na ing pangangailangan mi mapoprovide. In fact, hanggang mabsina ka, bri na mangan ka pa mo rin. Ima ko po kasi super bait ya, mapagbigay ya, mapag-awaya ka rin less fortunate. So, nangisan, pag akit na lalampamangan, mamiyang pera, mamiyang... Basta sobrang impamangan ni pamyena. Magana ka sobra. Itang palagi na kang intindihan. Patangat kaya ganaganang bagay siguro bigyan ng kaya kami. Emotional needs, psychological needs, ne? And she makes sure na medagul kaming tatakot kay nga pong Ginoo at dating respeto ka rin kapwa aming tao. Happy moments ko, niyang magkaanak ya. Siyempre meron ng anak. Lalaki ya, waling we are three. Girls. Then, the fourth is a boy, the attorney one. Specifically, niyang anak kami, gustong may pagbigyan ka ketang buri mo, apangan mo itang buri mo, may kapamyalong ka ketang buri mo, and apo provide na. And as time passes by, hanggang ati na kaming kanya-kanyang pamilya, tsuya pamurin ken, susuportahan na kami, gagabayan na kami. To treasure me every day, yung kaya aming pamiyabi-yabi. Especially yan yung binta ko po US. Everyday mamawas ko, even malungkot ya, papakit na pa rin, mailiya. Everyday ako san kaya po, kahit maglinis ya, mag-YouTube ya, as in sagutan na yung phone, agad-agad. Semi-disciplinarian niya mo naman. Pero itang panahon na di ta ka pa magkaigpit. Ikit mi mo rin nowadays na kita palang pamagdisiplina na kaya kami before ating kapupuntalan. At nung nano kay ngeni, it's because of them. Imaampoy tatang. Imburi ko rin sabihan kayong kaputol ko, masakripisyo yun. Kaya paragol dala rin ang anak do. Masanting lang pa nga upbringing together with her husband. Ingis husband na responsible yun. Agyo na akong pagpasensyan nung sakaling magkasala ko man. Bitak mo naman. Yung pamanigarilyo. Isang masigabong palakpakan na may kasamang malakas na hiyawan para kay Run with your heart, run Marutel! through the hills, deep in the place where secrets reveal to feel it home. Ma, I just wanna say, I love you. Kahit na ali ko masyadong sasabihan kaya ko, pero papakit ko kaya ko na kaluguran da ka everyday. At tsuka king, pag at ko US, ay lalada kayo everyday ima, apoy tatang. Ma, salamat kayong kaya ganaganang mong lugod kay kami. Kaya kami may kakapatid, kaya nga po mo, ang tatang ko. I love you. Sana mas marakal tapang silang pang banwang miyabi-yabi tamo. I'll throw my crown, I feel it. I feel it now. I feel it. Ma, dakala salamat keng pamaggabe mo kaya kami at keng pamanantabe mi hanggang keng dinagul kami at akakita naman nakeman siguro mi pariwara no mi pasanting kami bili uling kaya ka ampo kang tatang sana di na nakapang makabang biyan nga pong Ginoo at healthy life. Well, you are already 70 years old and ala ko pa na mga kakita tukod. And ala ka pa namang akakita mong madagul
problema kayong katawan mo. Kaya thankful kami kay nga pong Ginoo na malambatan ng miyayabe at kayong gabi ni nga pong Ginoo, may pakaba pa mo rin kaya katamong pamiyabe at I enjoy mo pa at akayabe mo pang malambat kami ang po pa din kaya dekang apo ang poreng manuyang. Oh, I feel it now, I feel it now. Into my I feel it now. I feel it. I feel it. Happy birthday, Ma! I love you! Ma, kaluguran na kaluguran da ka, happy birthday and sana maging masaya ka lalo. O Lola Del! Oh, happy birthday! Good luck and many, many more returns of the day. I feel it now, I feel it now. I see the light break through the clouds. I feel it. I feel it now. Oh, I feel it now, I feel it now. Oh, darling. Kalambatan ng Miyabe. 43 years. Yan yung kapanganakan mo. Pagwen mong batsyanda kang happy birthday. At sana kumaba pa yung kay katang pamiyabe. Oh, I feel it now, I feel it now. Into my